So good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you. Okay, what we discussed previous class, guys. Anyone, please respond in chat box. What we discussed previous class. Okay, right. Very good. Average. Move on to next topic. One of the important topic in aptitude: time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys. Here, so that's why very important topic, guys. Here, time and distance. Okay, so time and distance and problems and trains. So boards and streams. Okay, races and games. Okay, so if you are perfect in these four topics, time and distance, problems and trains, boards and streams, and race and game. If you are perfect in these four concepts, guys, so definitely we'll get 2 to 4 marks, guys. Here, that's why very important topic and very big topic also, guys. Here, time and distance. Okay, all right, and one by one neatly explain chestanu. So fundamentals. If you are perfect in fundamentals, I think four topics are very dead easy, guys. Here. Okay, some formulas are related to problems and trains, boards and streams, race and games, time and distance, guys. Here. Okay, right, and one by one formulas explain చేస్తాను. After that, so problems ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. Right, look at the screen, guys. Here, mainly we are using in this concept three words, guys. Here, the first one is time, and second one is distance, and third one is speed. Okay, look at the screen, guys. Here, so what are the units of time, guys? All of you, please respond in chat box. What are the units of time? So what are the units of time, guys? So hours, minutes, and seconds. Hours, minutes, and seconds, guys. Here. Okay, right. Next, what are the units of distance, guys? What are the units of distance? So kilometers and meters. Next, what are the units of speed, guys? So kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second, guys. Here. Okay. So what are the units of time? Hours, minutes, and seconds. What are the units of distance? So kilometers and meters. Okay. In this concept, we are using kilometers and meters, guys. Problem lo పక్కాగా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే millimeters, okay, centimeters find out చేస్తాం. Otherwise, in general, we are using kilometers and meters, guys. Here. Okay. And coming to the what are the units of speed? Kilometer per hour or meter per second, guys. Here. Right, Andy? So time. So enter the concept లో time units are hours and seconds అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ అని ఇస్తారు, బట్ మనం డిస్టెన్స్ బట్టి అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటామండి. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. బట్ ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ అని ఇస్తాడు. ఓకే, బట్ మనం ప్రాబ్లం బట్టి చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. లేదు పర్టికులర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మినిట్స్ లో సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టైం అనేది. ఓకే, రైట్ అండి. సో వన్ బై వన్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. Okay, right. So this is a magic triangle, guys. Here, this is a magic triangle. So distance, speed into
time. Distance speed into time. For example, I want to time formula. Just close them the time. So time తప్ప remaining మొత్తాన్ని చేయండి సార్. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ? Distance by speed. So what is the formula of time, guys? Distance by speed. Distance by speed. Okay. For example, I want to distance formula. Just close them the distance. Remaining is speed into time. Remaining is speed into time. For example, I want to speed formula. Just close them the speed and remaining is distance by time. Okay. These three basic formulas are very, very important, guys, here. What is the formula of time? So distance by speed. What is the formula of distance? Speed into time. What is the formula of speed? Distance by time, guys, here. Okay. So so fundamentals for, okay, fundamentals is are very, very important, guys, sir. Basic, okay, these three formulas common for all three concepts, guys, are problems and trains, boards and streams, and race and games and ikkada. Okay, all right, Andy. So problem ni manam koncham clear ga chuddam okasari chudandi okasari. And for example, so 1 hour is equal to 1 hour is equal to how many minutes, guys? 60 minutes. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Okay. 1 minute is equal to how many seconds, guys? 60 seconds. And 60 seconds. For example, and for example, 12 minutes ni 12 minutes ni hours lo ela convert chesam. How to convert 12 minutes into, so 12 minutes to hours అండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తామండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తాం. సో 12 ones are 12 5s are then 1/5 hours అండి. 1/5 hours. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 minutes ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 60 యూస్ చేస్తామండి. కన్వర్షన్స్ ఆల్సో వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్, హియర్. ఓకే. సో మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 60. 12 6 are 72. So 720 seconds, guys, here. 720 seconds అండి. సో మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 60 అండి. ఓకే. దిస్ కన్వర్షన్స్ ఆల్సో వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. Okay, right, and coming to the distance. 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters, guys, here. Okay, 1000 meters. 1 meter is equal to how many centimeters, guys? 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeters and 100 centimeters. Already you know, guys, here fundamentals. Okay, already you know fundamentals. Okay, right, Andy. Next, so what is the meaning of kilometer per hour, guys? What is the meaning of kilometer per hour? What is the meaning of kilometer per hour? Okay, so kilometer per hour means 1 hour ki, so per hour how many kilometer? For example, 10 kilometer per hour. The speed is 10 kilometer per hour. What is the meaning of kilometer per hour means? So 1 hour moving 10 kilometers. 1 hour moving 10 kilometers అండి. ఓకే, రైట్. సో ఆల్రెడీ యూ నో, గైస్, ఆర్ ఫండమెంటల్స్. సో వన్ బై వన్ ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, 1 సెకండ్ ఎందరు ఆఫ్ చేస్తాను. Okay, so for example, when time is constant అండి, టైం అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో టైమ్ ఇస్ 10 hours అనుకుందామండి. టైమ్ ఇస్ 10 hours. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టైమ్ ఇస్ 10 hours అండ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్పీడ్ ఈస్ 5 kilometer per hour. ద స్పీడ్ ఈస్ 5 kilometer per hour అండి. ఓకేనా. సో 5 kilometer per hour తో ట్రావెల్ చేస్తే 10 hours లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తామండి? ఓకేనా. సో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ యు నో ఫార్ములా. సో టైం ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి స్పీడ్ ఇంటూ టైం అని రాస్తాం. అంటే 10 into 5 50 kilometers. 50 kilometers అండి. ఓకేనా. 10 hours లో 5 kilometer per hour ట్రావెల్ చేస్తే మనము ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసాము? 50 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the speed is 8 kilometer per hour అండి. the speed is 8 kilometer per hour అయితే
10 అవర్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తామండి? 80 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాం మనం. 80 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తామండి. సింపుల్ గా ఏంటి ఇక్కడ, మోర్ స్పీడ్ ఉంటే మోర్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం మనము. అంతే కదండి, ఎక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. అదే లెస్ స్పీడ్ తో వెళ్తే లెస్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తామండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో స్పీడ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద distance అండి. Speed is directly proportional to the distance. Okay. So just remember this one అండి. This point. Speed is directly proportional to the distance అండి. For example, when distance is constant అండి. సో distance అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, సో డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 200 కిలోమీటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 కిలోమీటర్స్ అండి. అండ్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ అండి, స్పీడ్ అండ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. సో స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? డిస్టెన్స్ బై సో స్పీడ్ యూస్ చేస్తాం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 200 కిలోమీటర్స్. స్పీడ్ ఎంత? 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 0 క్యాన్సిల్ చేసేసామనుకోండి, రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 20 అవర్స్ అండి. 20 అవర్స్ అండి ఇక్కడ. సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది 200 కిలోమీటర్స్ అండి. 200 కిలోమీటర్స్. లేదంటే ఇవి మల్టిప్లై చేయండి. స్పీడ్ ఇస్ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, టైమ్ ఇస్ 20 అవర్స్ అండి. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. సో 10 ఇంటూ 20 200 కిలోమీటర్స్. 200 కిలోమీటర్స్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తీసుకుందామండి. 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఎన్ని అవర్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తారు? 200 కిలోమీటర్స్ అంటే 4 అవర్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తారు. 50 4 20 అంటే 200 కిలోమీటర్స్ అండి. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏంటి? సో మోర్ స్పీడ్ ఉంటే లెస్ టైం పడుతుంది, అంతే కదండి. సో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళామనుకోండి తక్కువ టైం పడుతుంది మనకి ఇక్కడ. అదే స్లోగా వెళ్ళామనుకోండి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకేనా, ఆల్రెడీ యు నో అండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ హియర్, స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. సో అంతే కదండి, ఎక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తే సో తక్కువ టైం పడుతుంది, మనం స్లోగా వెళ్తే ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనకి ఇక్కడ. అంటే స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ గైస్ హియర్. అండ్ కమింగ్ టు ద స్పీడ్ అండి. సో స్పీడ్ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అనుకుందాం. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అవర్స్ అండి. 2 అవర్స్. సో 2 అవర్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందంటే 50 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుందండి. 50 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, రైట్ అండి. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం 10 అవర్స్ తీసుకుందాం. టైం 10 అవర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తో ట్రావెల్ చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసామంటే సో 250 కిలోమీటర్స్ మనము ట్రావెల్ చేస్తామని మీనింగ్ అండి. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, టైం మోర్ టైం ఉందనుకోండి మోర్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం, లెస్ టైం ఉందనుకోండి లెస్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో టైం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ అండి. టైమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ వెన్ స్పీడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండి. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సో టైం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద distance అండి. Clear and all of you? Okay, right అండి. Just remember fundamentals guys here. And coming to the next 2 points guys are conversions. These 2 conversions also very important guys here. So convert, first point, convert kilometer per hour to meter per second. Second point, convert meter per second to kilometer per hour guys here. Okay na? The first point, convert kilometer per hour to meter per second. So అందరూ ఏం చెప్తారంటే బ్లైండ్ గా సో జస్ట్ రిమెంబర్ 5/18. సో 5/18 ని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్తారండి. 5/18 ని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్తారు. అసలు ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఓకేనా, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 అండి. అసలు ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడేమో కిలోమీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడ మీటర్స్ ఉందండి. అంటే కిలోమీటర్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అండి. అంటే 1 కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 1000 మీటర్స్ అండి. 1000 మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? అవర్స్ ని మనం సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండి. అంటే 1 అవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మినిట్స్? 60 మినిట్స్. సో 1 మినిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్? 60 సెకండ్స్ అండి. అదర్వైజ్ లేదంటే 3600 డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్. 0 cancel, again 0 cancel. So 2 5s and 2 3s. Any cancellation అండి? No అండి. So numerator is how much? 5. Denominator is how much? 3 6
18. 3 6 18. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ మీరు 1000 by 16 to 16 నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ we are using 5 by 18 అండి. And for example the question like this guys here. So convert 72 kilometer per hour to meter per second. 72 kilometer per hour to meter per second. And 72 into so 1000 by 60 into 60 రాయడం బెటర్, సింపుల్ గా 5 by 18 రాయడం బెటర్. Okay, 5 by 18 రాయడం బెటర్. Okay, so 18 ones are 18 fours are 4 fives are 20 meter per second. 20 meter per second అండి. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ మీరు 1000 by 60 into 60 రాయకుండా డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ 5 by 18. అందుకే ఎవరు చెప్పినా సరే జస్ట్ బ్లైండ్ గా 5 by 18 ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తారండి. ఓకే, క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. కన్వర్ట్ మీటర్ per second to kilometer per hour. వీఆర్ యూజింగ్ 18 by 5 అండి. 5 by 18 జస్ట్ రివర్స్ రాయండి అంతే. ఓకేనా, జస్ట్ రివర్స్ రాసేయండి. సో ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి అక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. కన్వర్ట్ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ టు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. ఓకేనా, సో 25 into 18 by 5. 5 ones are 5 fives are 25. 18 fives are 90 kilometer per hour. 90 kilometer per hour అంతే కదండి. సో సింపుల్ గా 18 by 5 రాస్తే సరిపోతుంది. అంతేగాని 60 into 60 by 1000 రాస్తామా? నో అండి, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. దట్స్ వై సింప్లీ రిమెంబర్, కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ per hour to meter per second we are using 5 by 18. Convert meter per second to kilometer per hour, so we are using 18 by 5. Okay, right అండి. Any doubts regarding these 5 points guys here? So time formula, what are the units of time? Distance formula, what are the units of distance? Speed formula, what are the units of speed? And conversions. Any doubts regarding these 5 points guys here? Why? Because these 5 points are common for time and problems and trains, boards and streams, and races and games guys here. Okay, so that's why these 5 points are very 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 important guys. Right అండి. ఇంకా average speed, the formula here average speed అండి. So for example అండి, house and school. Okay, a boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. Okay, a boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. And so, and coming back to home, okay, and coming back to home with a speed of 7 kilometer per hour. Coming back to home with speed of 7 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed guys here. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour and come back to home with speed of 7 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed and okay na? So listen guys here. A boy going to school and come back to home. A boy going to school, come back to home. The distance is same or equal. Okay, right. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum. 2 into x into y by x plus y and b. Okay, the distance is same. Okay, then the average speed is 2 into product by sum. Then 2 into 5 into 7 by 12. 5 plus 7, 12 అండి. ఓకేనా, సో 2 ones are 2 6 are. Any cancellation guys here? No cancellation. Any cancellation here guys? No cancellation. Okay, right అండి. 7 5s are 35. So 35 by 6. 35 by 6 అండి. So 6 ones are 6 5s are 30. Okay, 6 5s are 30, remaining 50. So 6 8s are 48. Okay, approximately I'm taking guys here 5.8 kilometer per hour. 5.8 kilometer per hour. That is the average speed guys here. Is it clear guys, all of you? So just remember guys here, the given distance is equal or same. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. Is it clear all of you? Okay, all right, and one more example.
Okay, right. And if, for example, the total distance is 600 kilometers, guys, here. For example, the total distance is 600 kilometers. A person can cover a certain distance in 400 kilometers. A person can cover a first 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour. With a speed of 80 kilometer per hour. And remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. Okay, if the total distance is 600 kilometers, guys, here a person first moving 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed, guys, here. Alright, Andy. Total distance is how much? 600. First half is how much? 400. Remaining half is how much? 200 kilometers. So now distance is same or different, guys, here? First 400, second 200. The distance is same? No. The distance is different. Then the average speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. The distance is different. Then the average speed is total distance by total time taken. Total distance is how much, guys? 600 kilometers. Total time is given here? No. Find out the time, guys, here. Okay, what is the formula of time? Distance by speed. Okay, distance by speed. First distance is how much? 400 kilometer with a speed of 80 kilometer per hour. 0 cancel. 8 ones are 8 fives are 40. 5 hours. And the 400 kilometers travel cheyadam it take how much time, guys? 5 hours time. Okay, coming to the second distance. Second distance is how much? 200. 200 by with a speed of 40 kilometer per hour. 0 cancel. 4 ones are 4 fives are అంటే ఈ 200 kilometers travel చేయడం కూడా it takes how much time, guys, here? 5 hours. అంటే total time ఎంత? 5 plus 5 10 hours. Okay na? And substitute here. Total time is how much? 10 hours. And 0 cancel. The average speed is how much, guys? 60 kilometer per hour. ఓకేనా 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి, సింపుల్ గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, the distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. So the distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum. Okay, so find out the average speed in the first check the distance. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. The distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? యావరేజ్ స్పీడ్ జస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం అవసరం లేదండి. సో 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఫార్ములా లేట్ అండ్ ఎర్లీ కేసెస్ ఫార్ములా అండి. లేట్ అండ్ ఎర్లీ కేసెస్ ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ అండ్ ఎర్లీ కేసెస్. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. He is late by 5 minutes. He is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 kilometer per hour. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 kilometer per hour. Before reach 5 minutes early. Before reach 5 minutes early. So find out the distance between house and school. Find out the distance between house and school అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అన్నప్పుడు. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్. సో థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. ఓకే, సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం. Product of 2 speeds ఎంత? 5 km per hour, 6 km per hour by the difference of 2 speeds అంటే difference of 2 speeds అంటే 5 6 difference ఎంత? 1 into time అండి. ఇక్కడేమో 5 minutes లేట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో 5 minutes ఎర్లీగా ఇచ్చారు. అంటే సో లిసన్ గైస్ హియర్. సో 1 లేట్ కేస్ 1 ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ ద టైం అండి. 1 లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ ద టైం. 2 లేట్ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ ద టైం.
సో రెండు ఎర్లీ కేస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ దట్ టైం అండి. ఆపోజిట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే యాడ్ చేయండి అండ్ బోత్ సేమ్ గా ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అండి. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. హియర్ ఈస్ గివెన్ 5 minutes late and here is given 5 minutes early. Total how many minutes? 10 minutes. 10 minutes. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఎలా ఉండాలి? టైం యూనిట్స్ అనేవి అవర్స్ లో ఉండాలి. టైం యూనిట్స్ ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూజ్ చేయాలి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60 అండి. అండ్ 0 క్యాన్సిల్ అండి. 6 కి 6 కి క్యాన్సిల్ అండి. రిమైనింగ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? 5 kilometers. The distance between house and school is how many kilometers guys here? 5 kilometers అండి. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారు? సో ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంతే. ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ కేస్ అండ్ ఎర్లీ కేస్ అని చెప్పి దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనండి. నెక్స్ట్ అండి రిలేటివ్ స్పీడ్స్ అండి. రిలేటివ్ స్పీడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్. సేమ్ ఫార్ములాని మనము టైమ్ అండ్ సారీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో యూస్ చేస్తామండి. రిలేటివ్ స్పీడ్. Right, and listen. For example, one person moving A stage to B stage with a speed of x kilometer per hour. With a speed of x kilometer per hour. Another person also moving A stage to B stage with the speed of y kilometer per hour. Okay, one person moving A stage to B stage with a speed of x kilometer per hour, and second person also moving A stage to B stage with a speed of y kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. So two persons are moving in the same direction or opposite direction, guys. Two persons are moving in the same direction. Okay, two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y and d. Just remember this formula, guys. Here two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y and d. ఇక్కడ two persons కాదండి, two cars అయినా two buses అయినా ఓకేనా two trains అయినా సరే అండి, anything in the moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. Okay, x minus y అండి. రైట్ అండి. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మనము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometers per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at 50 kilometers per hour. When will the owner overtake the thief from the start? When will the owner overtake the thief from the start? రైట్ అండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా? ఈజీగా మనం అనాలిసిస్ చేయొచ్చండి. డయాగ్రామ్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Okay, right. It looks. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometer per hour. At a speed of 40 kilometer per hour. The theft has been discovered after half an hour. After half an hour, owner sets in a bike. Owner sets in a bike with a speed of 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour. When will the owner overtake the thief? And when will the owner overtake the అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం కదండి.
ఎంత సమయం తర్వాత, ఓకే, ఎంత సమయం తర్వాత ఓనర్ థీఫ్ ని క్యాచ్ చేస్తాడని మీనింగ్ కదండి. ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం అండి? సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఓకేనా. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ హియర్. సో distance is how much, guys? Guys, distance is how much? Right, and thief speed is how much? 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. And so per hour how many kilometers, guys? Per hour how many kilometers? 40 kilometers అండి. Okay, 40 kilometers. So thief speed is 40 kilometer per hour. And 1 hour కి 40 kilometers దగ్గర ఉంటాడండి. కానీ టైం ఎంత అయింది? హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే. హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే. హాఫ్ అన్ అవర్ కి 30 minutes కి డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 20 kilometers. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 20 kilometers. సో చాలా మంది డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటారండి. Okay, distance is given, guys, here. So why? Because so thief speed is 40 kilometer per hour. Okay, and 1 hour how many kilometers? 40 kilometers. 1 hour ki 40 kilometers reach అయితే మనకి ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంది? ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ అన్నాడండి. ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ మాత్రమే అయింది. హాఫ్ ఎన్ అవర్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటాడంటే 20 kilometers దగ్గర ఉంటారు. సో 20 by speed. Okay, speed is how much? So thief speed is 40 kilometer per hour. Owner speed is 50 kilometer per hour. అంటే సో టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ కదండి. టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఆపోజిట్ లో వెళ్తాడని చెప్తాడండి ఓనర్. ఓకేనా, ఇది మూవీ ఏం కాదు. సో టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై అండి. అంటే 50 minus 40 is equal to so 10 kilometer per hour. That is the speed అండి. That is the speed. Why? Because two persons are moving in the same direction. So relative speed is s is equal to x minus y అండి. And 10 kilometer per hour substitute here. Let me calculate. 0 0 cancel. So after 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief అండి. After 2 hours తర్వాత ఓనర్ ఓవర్టేక్ ద థీఫ్. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా మనకి? టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండి. స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ అండి. అజంప్షన్ చేసుకోవాల్సిందే కదా. ఓనర్ని క్యాచ్ చేయాలంటే సో డెఫినెట్లీగా మనం సో సేమ్ వేలో వెళ్ళాల్సిందే. సేమ్ వేలో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే సో మనం థీఫ్ ని క్యాచ్ చేయగలము. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Just remember, guys, sir, two persons, two buses, and two cars, two trains, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y, guys. Here, x minus y. And coming to the next one, guys, here, opposite direction, guys. Here, opposite direction. Okay, for example, one person moving A stage to B stage with the speed of x kilometer per hour. Another person coming B stage to A stage with the speed of y kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. Okay, so two persons are moving in the same direction or opposite direction, guys. Here, opposite direction. Two persons are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y అండి. The relative speed s is equal to x plus y. Very good, and somebody saying x plus y. Okay, so simple గా just remember, guys, here two persons are moving in the two persons, two trains, okay, two buses, anything moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. In opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y అండి. x plus y. సో జస్ట్ రిమెంబర్, గైస్, జస్ట్ రిమెంబర్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. సో దాంతో క్లోజ్ చేద్దాం మనము. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే చెప్తానండి, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Listen, guys, here. For example, for example, the distance between A and B is 90 kilometers, guys. Here, for example, guys, the distance between A and B is 90 kilometers. Okay. One day,
first person moving A stage to B stage with the speed of 20 kilometer per hour. Okay, 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Andy. Okay, at 6 a.m. Okay, second person moving B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. At 7 a.m. At what time two persons are meted? At what time two persons are meted, Andy? Okay, the distance between A and B is 90 kilometers. One person moving A stage to B stage with a speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. Second person coming B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. So at what time two persons are meted? At what time two persons are meted, Andy? Okay, రైట్ అండి. అంటే ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. సో డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? 90 కిలోమీటర్స్ అండి. 90 కిలోమీటర్స్ అండి. ఓకే, రైట్. స్పీడ్ ఎంత అండి? ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, సెకండ్ పర్సన్ ఎంత? 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇద్దరు ఆపోజిట్ లో కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? s is equal to x plus y అండి. అంటే 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. And substitute here 45 kilometer per hour. 45 ones are 45 twos are. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 1 అవర్ తర్వాత మాత్రమే సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అయ్యారండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ పర్సన్ మూవ్ అయినా ఆఫ్టర్ 1 అవర్ తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అయ్యారు. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ 1 అవర్ లో సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తారు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ పర్సన్ 1 అవర్ లో సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాడండి. ఓకేనా? సో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు 1 అవర్ లో? ఎనీవన్ గైస్? ఫస్ట్ పర్సన్ కెన్ కవర్ ఇన్ 1 అవర్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? ఓకేనా? ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశారంటే ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్? 1 అవర్ 20 కిలోమీటర్స్. 1 అవర్ 20 కిలోమీటర్స్ అంటే 1 అవర్ లో 20 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఇక్కడ ఓకేనా 20 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. అప్పుడు నౌ టైం ఎంత అండి? 7 o'clock అవుతుంది. నౌ టైమ్ ఇస్ హౌ మచ్? 7 o'clock. అంటే సో టోటల్ డిస్టెన్స్ 90 కిలోమీటర్స్ ఉంటే ఫస్ట్ పర్సన్ 20 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు. అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? 70 కిలోమీటర్స్. ఓకే, 70 నోట్ చేయాలి, 90 నోట్ చేయకూడదండి. ఓకేనా? 70 కిలోమీటర్స్. స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా. స్పీడ్ లో నో డిఫరెన్స్ అండి, నో చేంజెస్. సో 20 plus 25 45 అండి. సో 45 ones are 1 hour 56 minutes. I'm taking approximately అండి. I'm taking approximately here 1 hour 56 minutes అండి. After 1 hour 1 hour 56 minutes. After 1 hour 50 minutes. So two persons are meted guys here. Clear and all of you? So problem ఇలా సాల్వ్ చేయాలి అంతే మనం. So after 1 hour 50 minutes approximately I'm taking. After 1 hour 50 minutes both are meted అండి. అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఈ ప్రాబ్లం లో ఎక్కడైనా సరే టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామా? నో అండి. టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. బట్ వన్ పర్సన్ మూవింగ్ ఏ స్టేజ్ టు బి స్టేజ్, సెకండ్ పర్సన్ మూవింగ్ బి స్టేజ్ టు ఏ స్టేజ్ అండి. అంటే టూ పర్సన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదండి. కానీ జస్ట్ అజంప్షన్ మనమే చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చండి. ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట మన ప్రాబ్లమ్. క్లియర్ అండి? ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ హియర్. సో two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. Two persons are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. And just remember these two formulas guys here. These two formulas are very very important. Right అండి? ఇంకా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ లో కానీ టూ డిస్టెన్స్ టూ స్పీడ్స్ వన్ టైమ్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, టూ డిస్టెన్స్ టూ స్పీడ్స్ వన్ టైమ్ ఈస్ గివెన్. That time use this formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో దట్ జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ హియర్. సో ప్రాబ్లమ్ లో కానీ మీకు టూ డిస్టెన్స్ టూ స్పీడ్స్ వన్ టైమ్ ఈస్ గివెన్. That time use this formula d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to
టీ అండి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. నేను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫార్ములాస్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి. ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే సో ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి నేను అక్కడ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటానండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే రైట్ అండి. వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. రైట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, కన్వర్ట్ 144 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అండి. 144 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్ ఫర్ సెకండ్. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ ఫర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 or 18/5. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 అండి. 18 1 జా 18 8 జా 144, 8 5 జా 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. వెరీ గుడ్ అండి. సంబడి సేయింగ్ 40 meter per second అండి. Look at the screen guys here. In this concept, units are very 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 important అండి. Units are very very important. Each and every problem కి definitely గా యూనిట్ గ్యారంటీ గా ఉంటాయి. ఓకే క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? నెక్స్ట్ వన్ అండి. The distance is 30 kilometers in 45 minutes travel. Find its speed అండి. Find its speed. What is the answer guys all of you? Please respond in chat box. The distance is 30 kilometers in 45 minutes అండి. Find the speed. Speed కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం అండి. డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? 30 కిలోమీటర్స్ అండి. టైం ఎంత అండి? 45 మినిట్స్ అండి. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ని డిస్టెన్స్ ని బట్టి మనము సో టైం ని అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. మినిట్స్ లో ఉండవండి. ఎందుకంటే సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అని చెప్పాం. అంటే టైం యూనిట్స్ ఆర్ సెకండ్స్ ఆర్ అవర్స్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 45 మినిట్స్ మనం ఏం చేద్దాము, అవర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేద్దామండి. అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 బై 60 అండి. సో 15 3s అండ్ 15 4s 60 అండి. అంటే 3/4 అవర్స్ అండి. 3/4 అవర్స్ అంటే 30 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుందండి. 4/3. సో 3 1s 3 10s 10 into 4 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఆప్షన్ 4 is the right answer. Clear and all of you? సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి. ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. A car covers a distance of 40 kilometers in 1/2 hours. Find its speed. Find its speed అండి. What is the answer guys? What is the answer guys? Very good. And somebody saying 16 kilometer per hour. Okay, we have to find out the speed and speed is equal to distance by time. Every time formula note చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. So distance is how much? 40 kilometers. Time is how much? 2 1/2. 2 1/2 means 5/2. And substitute here 5/2. So 40 into fraction reverse అయిపోతుంది. 2/5. 5 1s are 5 8s are. 8 2s are 16 kilometer per hour. Option 1 is the right answer. 40 కాదండి 16 అండి. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right, move on to next one. The speed of a bus is 72 km per hour. Find the time to travel in distance 800 meters. మనం టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఫాస్ట్ గా చెప్పండి ఆన్సర్. ఎనీవన్ విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్?
Fast గా అండి, fast గా 40 seconds. Somebody saying very good, excellent అండి. So find the time. What is the formula of time? Distance by speed. Distance is how much? 800 meters. And the speed is how much? 72 kilometer per hour. Units are equal guys here? No. Okay. So ఇప్పుడు మనం 800 మీటర్స్ ని కిలోమీటర్స్ మార్చాలంటే పాయింట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం. ఒక ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది. అందుకే సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం, 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18. రైట్, 18 వన్స్ ఆర్ 18 ఫోర్స్ ఆర్ 4 ఫైవ్స్ ఆర్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండి. యూనిట్స్ ఈక్వల్ ఉంటే లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 0 0 క్యాన్సిల్, 2 వన్స్ ఆర్ 240. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 40 seconds అండి. 40 seconds. వెరీ గుడ్ అండి. సంబడి సింగ్ ఆన్సర్ 40 seconds. Very good. Simple problems and even simple problems. Slowly we are going to okay, basic level, medium level and advanced level. And right, Andy, any doubts regarding this problem? Right, next one. A man traveling 500 kilometers, first half of 250 kilometers distance in 30 kilometer per hour and remaining distance with a speed of 20 kilometer per hour traveling. Find the average speed, Andy. Find the average speed. So which option is the right answer, guys? Find out the average speed. So find out the average speed. First check the distance, and the distance is same or not. Total 500. Okay, the first half is how much? 250. Second half is how much? 250. Both distances are same or not? Yes, both distances is same. Then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum. Then 2 into 30 into 20 by 50. 30 plus 20, 50. 0 key cancel and 5 ones are 5 6 are 30. So 2 6 are 12. 12 2s are 24 kilometer per hour. Very good, Andy. Option 1 is the right answer, guys. Okay, very good, excellent, Andy. And move on to next one. A car covers the first 39 kilometers of its journey in 45 minutes and the remaining 25 kilometers in 35 minutes. Find the average speed of the car. Right, what is the answer, guys? Right, చూడండి ఒకసారి. First distance is how much? 39. Second distance is how much? 25. And both the distance are same అండి. Both distance are same? No అండి. So distance is different. Then the average speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. 39 plus 25 is how much, guys? 64. Okay, 64. Next 45. So 45 plus 35 is how much, guys? Here 80. ఓకేనా, 80 మినిట్స్ అండి. ఇక్కడేమో కిలోమీటర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడేమో 80 మినిట్స్ లో ఉంది. అంటే యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా? నో అండి. అంటే ఇప్పుడు టైం ని మనం ఏం చేయాలి? అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే 80 మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. 0 కి క్యాన్సల్. 2 4s అండ్ 2 3s అంటే 4/3. 4/3
hours అండి 4/3 hours 64 into 3 by 4 అండి 64 into 3 by 4 guys here. So let me calculate guys here. 4 ones are 4 16s are 64. Okay. 16 threes are 48 kilometer per hour. Option లోపల లేదండి నో ఇష్యూ అండి ఓకేనా సో 48 kilometer per hour అండి 48 kilometer per hour. Is it clear guys all of you? Say yes or no? Problem ని మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి the distance is same then the average speed is 2 into product by sun the distance is different then the average speed is total distance by total time taken clear కదండి all of you ఆప్షన్ లో లేదు no problem అండి so they may be typing mistake 48 kilometer per hour clear all of you next one అండి a person can cover a certain distance in 8 hours at a speed of 50 kilometer per hour. At what speed must he travel to cover the distance in 5 hours? In 5 hours, Andy. Good question, Andy. So, which option is the right answer, guys? All of you, please respond in chat box. All of you, please respond in chat box. Anyone, which option is the right answer? Somebody saying 80 kilometer per hour. Very good, excellent. Let me check, no issue. So, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబ్లంలో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అండి వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైం అండి డిస్టెన్స్ బై టైం టైం ఎంత ఇచ్చారు 5 hours ఇచ్చారు డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ గైస్ హియర్ నో అండి అంటే ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి స్పీడ్ ఇంటూ టైం అండి స్పీడ్ ఇంటూ టైం అండి ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టైం ఇచ్చాడు అంటే 50 ఇంటూ 8 అండి 50 ఇంటూ 8 ఓకే సో 5 8 40 అంటే 400 kilometers డిస్టెన్స్ అండి ఇప్పుడు 400 kilometers డిస్టెన్స్ ని ఓకే 400 kilometers డిస్టెన్స్ ని 5 hours లో ట్రావెల్ చేయాలి అంటే సో 5 1 5 8 40 అండ్ 0 కి 0 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి ద స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెరీ గుడ్ అండి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ప్రాబ్లం లో మనం ఏమి ఇచ్చారు ఈజీగా అంటే ప్రాబ్లం అర్థమైతే చాలండి ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ అండి వన్ మోర్ ప్రాబ్లం a person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2 by 3 of the distance at 4 kilometer per hour and remaining at 5 kilometer per hour. Find the total distance. Find the total distance. Okay. So which option is the right answer, guys? All of you, please respond in chat box. ఓకే రైట్ అండి ప్రాబ్లం కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ పర్సన్ కెన్ కవర్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఆ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసా వి డోంట్ నో అండి లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాం సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వి డోంట్ నో లెట్ ఎక్స్ గైస్ హియర్ రైట్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ 2/3 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా అండ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అండి రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు 2/3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి
So okay, 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 3 parts guys here. Total distance is how many parts? 3 parts అండి. ఫస్ట్ హాఫ్ లో how many parts completed? 2 parts completed. And remaining how many parts guys here? 1 part. 1 by 3. Total distance we don't know. Let x guys here 2 by 3 into x and 1 by 3 into x అండి. ఓకే రైట్. ప్రాబ్లమ్ లో కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 by 3 అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ d1. సో 1 by 3 అంటే ఏంటి? సెకండ్ డిస్టెన్స్. ఓకే నెక్స్ట్ స్పీడ్, ఫస్ట్ స్పీడ్ అండ్ సెకండ్ స్పీడ్. ఇందాక చెప్పాను మీకు. సో ప్రాబ్లమ్ లో కానీ టూ స్పీడ్స్, టూ డిస్టెన్స్, వన్ టైమ్ ఈస్ గివెన్. దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. s2 is equal to t. Just remember guys here this formula guys here. Right అండి. ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2 by 3 into x. Okay, with the speed of 4 kilometer per hour. Second distance is how much? 1 by 3 into x with a speed of 5 kilometer per hour. Time is how much? 1 hour 24 minutes అండి. అంటే టైం ఎలా ఉంటుంది యూనిట్స్ మనకి? ఉంటే అవర్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే సెకండ్స్ లో ఉండాలి. 1 hour 24 minutes నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తానంటే అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? 1 hour కి how many minutes? 60 minutes plus 24. టోటల్ how many minutes? 84. 84 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. ఓకే 12 sevens are 12 fives are అంటే 7 by 5 hours అండి. 7 by 5 hours. Okay, right అండి. Let me calculate guys here. Let me calculate. So 3 fours are 12. 2x by 12 plus, so 3 fives are 15. X by 15 is equal to 7 by 5 అండి. 7 by 5. Right అండి. 12 కి 15 కి LCM ఎంత అండి? What is the LCM of 12 and 15? So 60 అండి. 60 అంటే 60. So 2 ones are 12 ones are 12, 5s are 60, 5 twos are 10 అండి. So 10x by 60 plus, so 15 ones are 15, 4s are 4x is equal to 7 by 5 అండి. 10 plus 4 ఎంత అండి? 14x by 60 is equal to 7 by 5 అండి. Let me calculate guys here. So 5 ones are 5 12s are 7 ones are 7 twos are 2 ones are 2 6 are. X is equal to how many kilometers guys here? 6 kilometer. The certain distance is how much guys here? 6 kilometers. Clear in all of you? So this is a basic method only. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time only. Okay, I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. Without pen. Problem చూడగానే just within fraction of seconds లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా. ఓకే రైట్ అండి. ప్రాబ్లమ్ లో మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పానండి. సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, డిస్టెన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం అండి. ఓకే స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. అంతే కదండి. ఎక్కువ స్పీడ్ కి వెళ్ళామనుకోండి తక్కువ టైంలో రీచ్ అయిపోతాం. తక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్ళామనుకోండి ఎక్కువ టైంలో రీచ్ అయిపోతామండి. దట్స్ వై ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి. సింపుల్ గా చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్పీడ్ అంతా 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, సెకండ్ స్పీడ్ అంతా 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. నేనేం చేస్తానండి ఇక్కడ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తాను, 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చేస్తాను. ఓకే అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారు స్పీడ్, సెకండ్ స్పీడ్, కానీ నేనేం చేస్తున్నాను 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేశాను స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేశాను కదా, 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని నేను స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేశాను. స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ టైం అంతా 1 hour 24 minutes కదా. సో నేను ఇప్పుడు స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల టైం ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 hour 30 minutes తీసుకుంటున్నానండి. యాక్చువల్ గా 1 hour 24 minutes ఉండాలి, నేనేమో 1 hour కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేశాను. స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తే టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకని అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 hour 30 minutes తీసుకుంటున్నానండి. ఇంకా ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇక్కడ. సో బోత్ స్పీడ్స్ ఎంత? 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే 1 hour కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 4 కిలోమీటర్స్ అండి. రైట్ ఇప్పుడు చూడండి 1 hour కి 4 కిలోమీటర్స్, హాఫ్ అన్ అవర్ కి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 2 కిలోమీటర్స్ అండి. 4 plus 2 ఎంత అండి? 6 kilometers. That's why option 1 is the right answer అండి. Option 1 is the right answer. If you are going to basic method, we'll get the same answer. If you are going to shortcut method, we'll get the same answer. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? All of you, please respond in chat box.
ఓకే రైట్ అండి. ఈరోజు ఇక్కడ క్లాస్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం టైమ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనేది రేపటి క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? టు నౌ, if you are perfect in fundamentals, total entire the concept is very dead easy, guys. Any doubts regarding this concept, guys? Any doubts regarding today's session? All of you, please respond in chat box. Okay, right, Andy. So we'll continue tomorrow, guys. Any doubts in that again? Otherwise, leave it. We'll continue tomorrow.